أن محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بالدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون ويتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله شفيعا لنا يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الإسلام، نرحب بكم جميعا في رحاب هذه المسابقة الوطنية لكتاب الله الكريم 38 منذ بدايتها عام 1986، وها نحن في ولاية يوبي، حيث تستحضنها وتستقبلها وتهيئ لها وتمهد لها حكومة ولاية يوبي هذا العام للمرة الثانية تحت رعاية سموه الكريم صاحب المعالي الحاكم هونربل ميمالا بوني، تولى الله أمره. نرحب بكم في هذا اليوم وفي مساء الجمعة الكريم، حيث نفتتح هذا النشاط المبارك إن شاء الله. نذكركم جميعا بتقوى الله عز وجل والإخلاص في القول والعمل والقصد في الأمور والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. نرجو من جميع المشاركين أن يتقوا الله تعالى، وأن تكون مشاركتهم مخلصة لله، طلبا لمرضاة الله وإعلاء لكلمة الله. ونوصي الحكام أو المحكمين بأن يتقوا الله عز وجل في عملهم، وأن يكون الإخلاص رائد شأنهم. ونوصي الجميع باتباع الأنظمة المهيئة والتي من شأنها أن تمهد لنجاح هذا النشاط المبارك. نتمنى منكم جميعا أن تستمعوا مصغين آذانكم إلى خطاب المحكم أو رئيس المحكمين الذي سيشرح شروط هذه المسابقة وكيفية إلقائها وكيف ستتم. ونرجو من الجميع الانتظام وترك الفوضى، ونسأل الله العون في كل الأمور. وختاما، نثني ونبارك جهود حكومة ولاية يوبي برئاسة الحاكم هونربل ميمالا بوني، الذي مهد كل السبل وأنفق الكثير من الأموال وهيأ رجالا فيهم كفاية وقدرة للنهوض بهذا العمل والنشاط المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. Brothers and sisters in Islam, in a nutshell, we welcome all of you to the 38th edition of National Musabaqa, which is annually organized by Musabaqa Foundation for Quranic Recitation under the auspices of Center for Islamic Studies, Usman Dan Fodio University, which was announced open by His Excellency the Executive Governor of Yobe State, Honorable Maimala Buni, today, Friday, 22nd of December 2023. We are happy to welcome all of you
to the 30th edition, which is hosted by Yobe State Government for the second time. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us through this noble program and to make the noble book, the glorious Al-Quran, our Shafi', who will intercede for all of us to enter paradise. As the coordinator of this national Musabaqa, I want to admonish all of you to fear Allah subhanahu wa ta'ala, especially the participants. I admonish all of them to put in their hearts, in their minds, that they are participating for the sake of Allah. They have to purify their intentions. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Innamal a'malu binniyat." All actions are judged according to their intentions. So we admonish all of them to purify their intentions and also to follow the rules and guidelines that will be recited by the Honorable Head of Judges after a while, inshallah subhanahu wa ta'ala. For the judges, we want to call upon them to put the fear of Allah in their hearts also. They should know that they will be asked to justify all the marks they will give the participants. They will account for all their actions. They will account for all their deeds. So they should fear Allah subhanahu wa ta'ala in this regard. We call upon all of you to follow the rules and regulations laid for this noble program. And finally, we want to thank the government of Yobe State under the leadership of His Excellency Honorable Maima Labuni, the Executive Governor of Yobe State, for kindly accepting to host this edition of Musabaqa and putting a lot of wealth, a lot of time, and forming a high-powered committee of intellectual, highly respected people who will lead this edition of the Musabaqa. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to be the guide of His Excellency and His government. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make our stay in Yobe a peaceful one, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make the program a successful one. Thank you so much for your time, and I will call upon the Chief Judge of the Musabaqa to come forward to say his words and ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide him. Chief Judge, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ba tare da bata lokaci ba, jawabin shugaban kwamitin alƙalan musabakar alƙur'ani ta ƙasa a wajen buɗe musabakar karatun alƙur'ani mai girma ta ƙasa ta 38 wadda aka ƙaddamar a garin Damaturu, jihar Yobe, ranar Juma'a 8 yau kenan zuwa Asabar 16 ga watan Jumada Thani shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin garin Makka zuwa cikin birnin Madina, daidai da 22 zuwa ga 30 ga watan Disamba shekara ta 2023 miladiya. Yan uwa musulmi, ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar haka: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tare da yardar Allah da kuma taimakonsa da kuma rahamarsa, Allah ya sake kawo ranar da za mu sake bude musabakar karatun alkur'ani mai girma ta ƙasa. Ita dai wannan musabakar da za mu fara yanzu ita ce ta 38 daidai, kuma karo na uku.
a wannan jiha karo na biyu kenan ko a wannan jiha mai albarka wadda gwamnatin jihar ce ta nemi wannan damar kuma ta tabbatar da haka. Babu shakka wannan abun farin ciki ne ga dukkan musulmin Najeriya, kai hadda ma kuma musulmin duniya baki ɗaya. Ya kamata mu ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya tsawaita rayuwar wannan musabakar har ya zuwa wannan shekara ta 1445 wanda ya daidai da 2023 ba tare da samun wata matsala ko kuma wata baraka tsakanin musulmi mahalarta wannan musabakar ba. Alhamdulillah, Allah ya ƙara haɗa kan musulmi, ya ba mu zama lafiya a Najeriya da kuma duniya baki ɗaya ta hanyar albarkan alƙur'ani mai tsarki, Allahumma amin. Kasancewa shi karatun alƙur'ani abu ne mai matuƙar mahimmanci ga kowane musulmi. Wannan ya sa makarantun alƙur'ani suka kasance daga cikin al'adun musulmi a ƙasar nan da kuma duk inda musulmi ya samu kansa. Don haka muna kira ga ƙananan hukumomi da ma'aikatun ilimi da gwamnatocin jihohi da jami'o'i da su mai da hankali ga biyan buƙatar jama'arsu ta hanyar da ta dace da addini da al'adunsu. A lokacin da jami'ar Usmanu ɗan Fodiyo ta yi tunani akan shirya wannan musabaka a ƙasar nan, ta yi ne da fatan cewa wannan musabaka za ta taimaka wajen sa himma ga karatun alƙur'ani mai girma da kuma haddarsa da iya tajwidinsa da kuma fahimta ta ƙwarai ga alƙur'ani mai girma, wacce daga ƙarshe za ta haifar da al'umma ta gari wadda kowa zai yi alfahari da ita. Saboda tabbatar da muhimman abubuwan da aka ambata, muke kira ga ɗaukacin musulmin ƙasar nan da su ci gaba da ba mu goyon baya don ci gaban wannan musabaka, kuma ya wajaba ga al'umma musulmi baki ɗaya su hana shaidan shiga tsakaninsu domin kada ya ɓata irin wannan al'amari mai albarka. Haka kuma muna kira ga 'yan takara da su fahimci cewa samun kyauta a wajen musabaka ba shi ne ainihin mahimmancinta ba. A'a, babban manufar wannan musabaka ita ce ɗaukaka matsayin alƙur'ani mai girma, wanda kuwa duk wanda ya shiga takara ya taimaka ga wannan manufa. Masu samun kyauta daga cikinsu kada su ma su ɗauka wai sun fi waɗanda ba su samu kyautan ba. A'a, mu dukkanmu a wajenmu daidai kuke, saboda kowane ya taimaka wajen ɗaukaka matsayin alƙur'ani, kuma Allah ya saka muku da alherinsa, Allahumma amin. Kira ga 'yan takara da masu saurare, ba shakka dukkan ku kun san cewa duk lokacin da ake karatun alƙur'ani wajibi ne ga jama'ar musulmi su saurara kuma kada su yi surutu. Amma abin bakin ciki, duk da wannan sani da muka yi, sai a ga wasu ana karatu suna surutu, wal iyazu billah. Ko kuma wasu jihohi da zaran ɗan takararsu ya soma karatu sai su rika yin kabbara da sauti madaukaki don su jawo hankalin jama'a ga ɗan takarar nan nasu. Allah ya tsare mu daga shiga wannan aiki na shaidan. Idan alƙur'ani bai yi tasiri a zukatanmu ba, ta yadda zai hana mu surutu a lokacin karatunsa, to kenan zuwa musabakar ma
bai yi mana amfani ba. Allah ya kyauta. Abubuwan da alƙalai za su mai da hankali a kai, abu na farko, alƙalai za su mai da hankali game da hardan mai karatu da gwargwadon hizibin da yake bukata a matakin da yake gasa a ciki. Na biyu, ana lura da tabbatar da tajwidi a aikace a lokacin karatun ɗan takara tare da amsawarsa ga tambayoyin tajwidi a ilmance da kuma tambayoyin tafsiri ga waɗanda ke takara a matakan da suka ƙunshi haka. Abu na uku, lizimtar mai karatu garwaya guda a tsawon karatunsa, kada ya rika haɗa riwayoyi ko ƙira'o'i a karatunsa. Abu na hudu, lizimtar mai karatu da fuska guda a wajen maddoji. Abu na biyar, ana lura da tsayuwar mai karatu da tashinsa, wato abin da aka fi sani da alwaqfu wal ibtida a larabce kenan. Abu na shida, ana lura da mafitar kalmomin larabci, wato makharijul huruf, lokacin karatunsu ko karatu. Abu na bakwai, ana lura da siffofin haruffa, wato sifatul huruf, wajen karatu. Sai abu na takwas, na kusa da na ƙarshe, ga masu takara a ɓangare na biyar, wato tangimi. Ƙari akan abin da ya gabata, za a lura da dogon numfashi da kuma zaƙin murya da rerawa da kuma maimaita karatu da wani salo bayan salon da aka fara da shi. Da maqamat, tsawon karatun tangimi ba zai wuce minti 5 ba, wato kawai. Abu na ƙarshe, ga masu takara a ɓangare na ɗaya, kowane ja daga cikin ja 4 da za a yi masu, za a karanta shi ne da ruwaya daban. Wato mana idan an ja mai karatu kowane ja a mataki na ƙira'at, shi ana sa rai za a masa ja, shi kuma sai ya karanta da ruwayar da alƙalai za su ce karatu da ita. Sai sharuɗan karɓan mai son shiga takara. Kafin a karɓi ɗan takara, dole ne ya cika waɗannan sharuɗa. Na ɗaya, dole ne ɗan takara ya hardace adadin hizifin da ake bukata a matakin da yake takara tare da kula da ƙa'idojin tajwidi. Abu na biyu, wajibi ne kowane ɗan takara ya lizimci zama lokacin da ake wurin gasar. Don haka ba a yadda duk wani ɗan takara ya bar kujerarsa ba sai da lalura babba. Na gaba, duk ɗan takarar da aka kira shi a kiran farko amma baya nan, to ba za a sake kiransa ba sai bisa ga wani ƙwaƙƙwaran dalili. Abu na gaba, wajibi ne ɗan takara ya zamo yana bin dokokin musulunci ga sutura da ɗabi'u da sauransu, to za a yi masa hukunci daidai da laifinsa. Abu na gaba, kuma ba zai yi takara a fiye da mataki ɗaya ba, kuma ba jiha damar ta kawo fiye da 'yan takarkaru 5 ba a kowane ɓangare na maza da mata. Kafin ɗan takara ya fara karatu ko bayan ya ƙare, ba a yarda a ɗauki hoton ɗan takara a lokacin da yake karatu ba. Haka kuma ba a yarda a ɗauki hoton 'yan takara, wato 'yan takara mata ba, sai da izini daga jami'an musabaka, wato coordinators kenan a turance. Na ƙarshe, ba a ba da izini shiga ɗakin karatun mata ba sai ga jami'an gudanarwa na jihohi, wato state coordinators.
ko su ma sai a lokacin da 'yar takarar su ke karatu kawai. Sauran bayanan musabaka da ƙa'idoji an riga an bayar da su ga jami'an musabaka na jihohi, waɗanda mun tabbata sun riga sun gaya wa 'yan takara. A ƙarshe ina son in ɗauki wannan dama in tabbatar muku da cewa kwamitin alƙalai na wannan musabaka zai yi aikinsa bi iznillahi ba tare da son zuciya ba, bisa ga amanar da aka ɗaura masa, a bisa jagorancin abin nan da ya kawo mu, wato alkur'ani. Allah ya ƙara yi muna jagora, da fatan za ku ba mu cikakken goyon baya domin ƙara samun ci gaban wannan musabaka mai albarka. Allah ya sa yadda muka haɗu lafiya mu gama lafiya, kuma kowa ya koma gidansa lafiya, kuma Allah ya ƙara tsawaita shekarun wannan musabaka. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu zan ba da dama ga ɗaya daga cikin alƙalai 'yan uwa don ya karanta wannan jawabi da na karanta da harshen turanci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Address of the Chairman Committee on Judges at the opening ceremony of the 38th edition of the National Quranic Recitation Competition, Musabqa Foundation for Quranic Recitation in Nigeria, held at Damanturu, Yobe State on February 22nd, December 2023. Islam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, peace and blessings of Allah be upon his messenger, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In his infinite mercy and grace, Allah the Most High has made it possible for us to witness this great occasion again. That is the National Quranic Recitation Competition under the auspices of Musabqa Foundation for Quranic Recitation in Nigeria, which is the 38th in the series of the National Musabqa organized annually by the Center for Islamic Studies, Usman Danfodio University, Sokoto, and which is hosted this year for the second time by the Yobe State government. This indeed is an issue that deserves commendation to His Excellency, the Executive Governor of Yobe State. We thank Almighty Allah for this great bounty and pray for Him to make our dear country more secured, peaceful, harmonious, and prosperous. Ameen. The importance of Musabaqah for recitation of the glorious Quran to Muslim Ummah cannot be overemphasized to the Muslim Ummah. Al-Quran is part and parcel of their socio-economic and cultural life activities. Based on this, we appeal to our educational institutions and governments to take account of this in all their rules and regulations and policies. The main objective of organizing this Musabaqah is promotion of proper Quranic recitation, understanding the Quran, and general Islamic scholarship, all of which, when applied and implemented, will culminate into obtaining sound Islamic and secular education, thereby producing upright and useful Ummah generation. These desired objectives cannot be achieved without getting necessary support
and cooperation from the entire Muslim Ummah. On this background, it is important to draw the attention of all participants of this musabaqa to realize that winning prize or otherwise is not the ultimate goal. Rather, the upliftment of words of Allah and promotion of Islamic scholarship in general. Thus, there is no winner nor loser in this meritorious musabaqa per se. All are equal partners for obtaining Allah's reward. Appeal to the listeners and audience. Despite Allah's ordained that Muslims should observe silence when the Quran is being recited, it has now become a negative attitude to be hearing loud noises among some audience and takbir being made intentionally to draw the attention of others to support and encourage their state participants while the musabaqa is going on. Such acts are not only undesirable but wrong, which must be stopped. Musabaqa is ibadah, that is a sacred duty purely reserved to Allah subhanahu wa ta'ala with the intention of getting rewards. If Allah's injunction could be violated in the musabaqa arena, then it means that there is no sincerity in carrying out our duty, and the expected reward cannot be gotten. Rather, the reverse will be the case. وَلِيَّاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. Photographers should take note of the followings. Number one, taking of a female participant's picture is only allowed to be made by her female counterparts with the permission, clearance from the state coordinator. Two, taking a male participant's picture shall only be done before or after a participant must have finished his rounds of competition, and must also be made after obtaining permission or clearance from his or her state coordinator. Mode of this year's musabaqa. The musabaqa will place more emphasis on the following areas. Number one, memorization of portions of the Quran which the participant is contesting for. Two, application of tajweed, particularly during recitation, and answering questions on theoretical tajweed, also questions on tafsir for participants of the first and second categories. Number three, consistency on one riwayah mode of recitation throughout his or her recitation, that is, not be shifting from one riwayah or qira'ah to another at the same time. Number four, consistency on one style of maddi. Number five, al-waqf wal-ibtida, pause and beginning. There is no specific copy of Quran by which a participant must be stick to. Concerning the waqf wal-ibtida, a participant is free to use any waqf wal-ibtida inasmuch as the waqf wal-ibtida gives the desired meaning and conforms to the standard and general rules of waqf wal-ibtida as found in an authentic and recommended tajweed book. Number six, the point of articulation of Arabic letters, makharij al-huruf, will be assessed. Number seven, the attributes of letters, that is, sifatul huruf, is also among the areas to be assessed.
For those contesting in the 5th category, the section of Tanghim is limited to 5 minutes only. Melody and other aspects of Tanghim will be assessed. Explanations. The panel of judges shall look at and observe on how a participant pronounces Arabic letters and words during his recitation. All the rules and regulations of Makharij al-Huruf, points of articulation, and Sifat, the attributes of letters, must be fully observed by the participants. Contestants are therefore strongly advised to take this on a serious note. Concerning Modud, elongation, a participant must strictly confine himself to any of the length of madda he chooses to apply among the rows of optional modud elongation, e.g. al-mad al-jaiz al-munfasil, permissible elongation, mad al-arid bisukun, optional elongation. In other words, a participant is not allowed to elongate madda al-jaiz 2 harakat in one place and elongate same to 4 harakat in another place. He or she must be consistent and choose only one option throughout his or her recitation. Conditions for participation in the competition. A participant must have memorized the portion of the glorious Quran that he intends to contest for. 2. Participant must have knowledge of the science of Quranic recitation, tajweed, both in theory and practice. Number 3, a participant must be seated while the musabaqah is going on. No participant is allowed to leave his or her seat without strong reason. Number 4, any participant whose name has been called for the first time and is nowhere to be found will not be called again, except on supplying strong and reasonable reasons. Number 5, a participant must adhere strictly to the principles and ethic of Islam, both in manner and practice. Number 6, a participant who misbehaves or shows an act of disrespect in the course of the competition will be penalized accordingly. Number 7, male and female participants above 24 years of age of Meladiya are not allowed to participate in the competition. Only one participant from a state is allowed to register in each category. Therefore, a participant shall not be contested in more than one category, and no state is allowed to register for more than 4 male and 4 female participants. A participant must be an indigene of the state that he or she is representing at the competition. Hiring of a candidate from another state is strictly forbidden. Number 10, a participant must not be a child, son, daughter, or wife of the serving Vice Chancellor of Usman Danfodio University, Sokoto, principal officer of the university, or any members of the National Organizing Committee, NOC, staff of the Center for Islamic Studies, or any serving members of the National Panel of Judges. Further details of rules relating to this musabaqah are contained
in the manual of the revised regulations, rules and regulations, and guidance already sent to the state coordinators. Participants and all those concerned are advised to read them thoroughly because these rules and regulations are binding on them, and the ignorance of law is not an excuse. Finally, on behalf of the entire members of the panel of judges, I wish to assure you that we pledge to carry out our assigned duty fairly, importantly, impartially, and honestly. All that we require from you is maximum cooperation and full support. May Allah subhanahu wa ta'ala help us in making this musabaqah a hitch-free and successful one. Ameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A ƙarƙashin sharuɗan karɓan mai son shiga takara akwai sharaɗi na 7 wanda ke nuna duk wanda ya wuce shekara 24 ba 25 ba, kamar yadda muka karanta a cikin jawabinmu na Hausa. A cikin jawabin Turanci kun ji cewa shekara yanzu 24 ne maimakon 25. Da fatan za a kiyaye wannan. Yanzu zan sake mai da abun magana zuwa ga Sheikh Murtada. Next year, daga next year, daga next year, daga shekara mai zuwa. Yanzu zan sake ba Sheikh Murtada ya sake faɗi da Yarbanci da kuma Turanci. Gbogbo ẹ̀yàn ọmọ yàwá nínú Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bí idhnillah láti next year lọ, gẹ́gẹ́ bí òfin center, òun náà ni gbogbo ẹni tó bá ti above 24, wọ́n ní gbà wọ́n láyè láti ṣárọ́kà níbi musabaqah. Ìmọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 25 ni, ṣùgbọ́n wọ́n ní allow ọmọ láti next year lọ téèyàn bá ti kọjá 24, not 25 again. Brothers and sisters in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, according to the rules and regulations of the Center for Islamic Studies, before the maximum age to participate in the musabaqah, it was 25. But starting from next year, inshallah, it will be 24. So if someone is above 24, he or she will not be allowed to participate in the musabaqah starting from next year. Wa jazakumullahu khairal jazaa. Assalamu alaikum. Ku yi muna subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu.